Our lesson today is on cleaning. The way we say clean is propre, or to clean, nettoyer. If something's already clean, c'est propre. To clean it, nettoyer. If something is dirty, c'est sale. Sale. J'ai besoin de nettoyer. I need to clean. J'ai besoin de nettoyer. Here I was cleaning the sidewalk or the cement. Ici, j'ai pu nettoyer le banquet ou le ciment. If it's clean, we say c'est propre or il est propre. Tu peux voir la différence. You can see the difference. Tu peux voir la différence. Entre où c'est propre ou sale. Between where it's clean or dirty. So the word where is où. It also can be au. In Cajun French, it's oftentimes how I heard it said, au. So you could say, entre et où c'est propre ou sale. Entre et où c'est propre ou sale. So that's our lesson today on cleaning. Ça c'est notre leçon aujourd'hui sur un nettoyage.